בשעריכם. בסדר? על אותו פסוק, רבי יהושע בן קרחה אומר, מצווה לפצוע, לעשות פשרה, שנאמר, אמת ומשפט שלום, שפטו בשעריכם. והלא במקום שיש משפט, אין שלום. במקום שיש שלום, אין משפט. אלא, איזה הוא משפט שיש בו שלום? וזה אומר, ביצוע, פשרה. זאת אומרת, כדי שיהיה משפט שהוא באמת, יש בתוכו את כל חלקי המשולש, צריך שלום, משפט ואמת. שזה, בעצם אפשר לדמיין את זה כסוג של משולש, שביחד יוצרים דין אמיתי ודין כנה שצריך להיות בעולם, בהוויה כולה. זה הזכיר לי סיפור של הרב כהתיה, על הרב שנקרא רבי לוי יצחק מברדיצ'ס, זה חסיד רבן המוסלמים, והוא אומר, מסודר על רבי לוי יצחק מברדיצ'ס, שכל פעם שיהודי נמצא בצרה, הוא צריך להגיד את השם שלו, להתפלל לרבי לוי יצחק, ואז יקרה לו, המצב ישתפר, איכשהו, לא ברור מה יקרה, אבל משהו יקרה. וכל זה למה? בגלל שראש השנה אחד, רב לוי יצחק עולה לשמיים ורואה שבאמת עם ישראל חטא ממש ויש המון חטאים ולא יעבור ראש השנה טוב ועם ישראל יהיה בבעיה קשה. אז הוא מחליט לגנוב את כל העבירות של עם ישראל, וככה לא יהיה, כאילו, עם ישראל יהיו לו רק מצוות, לא יוכלו לעשות משפט אמיתי, והמצב הזה יחזור להיות טוב ובריא ושלם. אז באמת זה מה שעושה, הוא גונב את העבירות של עם ישראל, ובשמיים תופסים שנעלמו כל העבירות של עם ישראל, ויוצאת בת קול ואומרת, מי גנב את כל העבירות? איך יכול להיות שכל העבירות של עם ישראל נעלמו? וטוב, אחרי כמה זמן, עוד בת קול באה ואומרת, רב לוי יצחק גנב את כל העבירות של עם ישראל. יש משפט, בואו תראו מה יקרה למשפט. מגיעים למשפט, ובאמת רב לוי יצחק מודה שהוא גנב את כל העבירות. הוא אומר, שואלים אותו במשפט, אתה יכול להחזיר את כל העבירות? הוא אומר, מה פתאום? אין לי איך להחזיר את כל העבירות של עם ישראל, זה דבר שהוא לא אפשרי כל כך. הוא אומר לו, טוב, אז נמכור אותך לעבד. מישהו שלא יכול להחזיר את הגנבה שלו, נהיה עבד שמישהו יכול לקנות אותו. ושואלים, מי רוצה לקנות אותו לעבד? ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני בוחר לקנות רב לוי יצחק מברדיצ'ס לעבד. זאת אומרת, רב לוי יצחק שגנב את כל העבירות מהקדוש ברוך הוא, נקנה על ידי הקדוש ברוך הוא כעבד על הגנבה שהוא עשה. הסיפור הזה הוא מוזר. איך יכול... זאת אומרת, איזה מין משפט זה? שבמקום להעניש אותו איפשהו, נותנים לו מברכים את רב לוי יצחק על דבר כזה, כי הקדוש ברוך הוא בוחר לקנות אותו כעבד. אבל נראה לי שהמסכת אבות, שבעצם בהתחלה שלה, היא אומרת משנה אחרת, שמאוד מזכירה את המשנה שאיתה פתחנו. היא אומרת על 3 דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. פתחנו במשנה שאומרת על 3 דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. אני חושבת שהקדוש ברוך הוא מקיים את העולם על 3 דברים של דין, אמת ושלום. אבל שהעולם יעמוד, שהעולם יתפקד, צריך שתהיה עבודה שלנו, שזה תורה חסד, תורה עבודה וגמילות חסדים. זאת אומרת, השילוב של שני העולמות ביחד, של ההוויה של העולם כבריאה שלמה, צריך את הקיום של הקדוש ברוך הוא, ואת העבודה שלנו בתוך העולם, כדי שלא סתם הוא ייעלם. ולכן מה שרב לוי יצחק עושה הוא נכון, כי זה פשוט. כי הוא בוחר לעשות מעשה כלשהו כדי להמשיך את קיום העולם, את הקיום של עם ישראל בכלל בראש שלנו. אז שנה As I was preparing this afternoon, I was speaking with a friend, and he said 2 things to me. He said, 1, we should remember that Divrei Torah don't need to be followed by apostles. He said another thing, more personal advice, was that pause a lot, because it's like apparently has a lot of effect. So I'm going to try to pause a lot. See how it goes. Okay, ready? Synesthesia. A neurological condition where sensory stimulation triggers an involuntary sensory response. For example, seeing music or colored numbers. Synesthetes, as they're called, can experience added sensory responses to a stimulus, which to me sounds terrifying, frankly, and also confusing in a number of other
words when it tacked on Kehetya. It also sounds to me like the way high holiday davening can unfold. You know how it goes, right? The boredom sets in, the piyutim, the liturgical poems, they're sort of impossible to understand. Your brain starts to direct itself away from the tefillah and onto more interesting things, like the guy or the girl across the mechitza, for example, or the nice lunch that's waiting for you at home. So my question is, how do we sidestep synesthesia, or for our purposes, tefillah-thesia? So first, I often spend a few days before Rosh Hashanah and Kippur reading the Machzor. Boring. But would I go into a job interview, or would I go into a PowerPoint multi-super media presentation without preparation? No. All the more so, why would I go before God without preparation? The second avoidance of tefillah-thesia. During tefillah, as I said, your mind can easily wander, and so how do we stay focused, thus avoiding the affliction? The Shulchan Aruch brings down that the idea of meditation before prayer, even if that means just taking a couple of seconds in those 3 steps back, before you take the 3 steps back, just to center yourself. And then once you're in tefillah, just slowly approach it, engross yourself in it, and then just slowly take yourself out of it, so as not to seem as if it's a burden, not to seem as if talking to Hashem is a burden. The third question/suggestion: how do we stand before God on the day of judgment? Yom Hadin. How do we do that? So again, the Shulchan Aruch and the Mishnah Berurah provide some assistance. They say you should first, as per the meditation, clear your head of extraneous thoughts. Because sometimes we have to quiet our minds in order to find meaning. Second, or third, is that you should direct your eyes downward, or even close them, if you can memorize tefillah. But you should direct your heart upward. It would be inappropriate, I think, for us to stand before God on Yom Hadin looking upward. It's a sign of haughtiness, in my opinion. So we approach instead in humility in our eyes, with our heart to Shemayim. So tefillah, like synesthesia, has the opportunity to become a full sensory experience. And just as when someone who is lacking full use of a sense, or partial use of a sense, the other senses compensate. We too should try and do the same thing. Quieting our minds allows us to experience it wholeheartedly, literally wholeheartedly. Avoiding the pitfalls of tefillah-thesia can certainly be difficult. And I'm equally certainly a sufferer of tefillah-thesia. But I think that with a kaved rosh, serious head, and with diligence, we together can stand before God in Rosh Hashanah and have this complete experience. Hatzlacha, Shana Tova. Learn well.